This conference will now be recorded. Hello guys, good morning. Morning, sir. Yeah, good morning everybody. Yeah, okay guys, let's start. So, yeah, Avinash, please go ahead. So guys, as I told, today we'll talk about the storage concept, okay? So how storage works in Kubernetes. So it depends on your application, guys. So your replicas, your pods might be running in different worker nodes, right? Example, I have web application. Okay, so for that purpose, I created a deployment with the 3 replicas. So assume that I have 5 worker nodes, maybe 10 worker nodes and 5 replicas. Okay, so we don't know in which worker node our replica is there. Okay, that is fine. But we should have a common data for all of them, right? For all 10 pods or for all 5 pods. Okay, so because we are using load balancer, customer may connect to any replica and you should get the same data. And how it is possible? In Docker, how we are doing this? There is no replica concept. Directly we are attaching the volume, right? But here also volume concept is there, but we don't use directly volume. Okay, now so before that, there are 2 more things we have to create before creating the volume. Okay, now in Kubernetes, before creating the volume, we have to create 2 more things. Those are called as PV and PVC. Okay, na? So what is PV? PV is nothing but persistent volume. Guys, oh, you can use any storage. Like there are different types of storages available. Like let's take AWS itself. Okay, na. So by default, like you will get storage. Okay, so you will get one disk. Can you go to AWS? See, guys, for any server, for any EC2 instance, by default, you will get EBS volume type. Okay, there is a storage type called EBS. See, you can see the disk name. You can click on it to see the disk ID. Okay, or else come down, go to volumes. From here also you can see the storage. Okay, now this is here you can create a new volume is nothing but disk. You can create as much as ఎంత స్టోరేజ్ కావాలంటే అంత స్టోరేజ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. But before that, uh, like guys, as I told you, I need a common storage, not a specific storage. అంటే ఏంటి example, if I have a physical disk, can I attach physical disk to multiple laptops, guys, at the same time? Okay, physical disk, can I attach it to multiple laptops? Is it possible? Oh, No, right? Like pen drive, DVD, I cannot use at a time in multiple. So EBS is similar to that, physical disk, kind of physically attached to your server. So I can't go with EBS volume directly. Okay, now. So there are different types of storages available in AWS also. One is EBS, this part. One more is EFS and S3 bucket. Okay, now these are also shared storages.
Okay, na? So these are also shared storages. And apart from that, guys, market లో కూడా some applications also you will get. You can make some shared storages. నార్మల్ డిస్క్ ను కూడా షేర్డ్ స్టోరేజ్ చేయొచ్చు by using those applications. So I will show that mechanism. That mechanism also we use in regular, maybe commonly. Okay, na. So like method is common. Only once you have the storage, okay, na. So creation of PV, PVC, common. I'll show you those files. Those also manifest files again. Okay, na. First, let's have the storage. So in which type of storage, what storage you will get is based on your environment. Are you using on premises? On premises means your own data center, guys, not AWS cloud like AWS, Google, Azure. Okay, na ivi cloud third party vendors. But if we are using on premises, even in AWS also, we can do this whatever I am showing you. So I'm going to show you. So this method anywhere you can use whatever the method I'm going to show you, whatever the storage type I'm going to show you. That method is called as NFS, network file system. That is one application. By using that application, you can convert normal storage into network storage. So example, guys, I'll give you one example. Let's take your internet cafe. If you go to internet cafe, generally first cabin, admin cabin will be there. Remaining all users can use. If you need printout, there will be one folder in your system. If you copy your all files, admin will give the printout. Right? Maybe printer may not be configured with all the systems. If you have 20 systems in your internet cafe, 20 system printer may not be configured. Only with the admin system, printer will be configured generally, any internet cafe. So what he will ask, so like example, you are using 19th system. There you will download your files from Google or from Gmail. You will download, and admin will ask you, hey Amar, please keep your file in this folder. Basically that's a network folder which is available in all the system from the admin system. Admin system లో ఒక డిస్క్ ఉంది, ఒక స్టోరేజ్. దాన్ని నెట్వర్క్ డిస్క్ చేశాడు by using some application, and he attached that network disk and he is accessing that network disk from all these 20 systems. So shared storage, there are multiple advantages. If you need common files, okay, na, so common storage, we can go with shared storage. Okay, now so this method is also shared storage. I'm going to show you. By default, AWS has shared storages like EFS and S3 bucket. But we don't know, right? You are using on-premises servers. Okay, now so I'm showing commonly used method. So by using this method, even EBS volume I can convert into network storage. Okay, let's do one thing. Can you please launch one more server? I'm showing NFS method now. Network file system. That is one application. So as I told, normal disk, okay, I can convert into network disk. Log into this. Say NFS server. NFS server.
Okay. So guys, by default one disk is there already, but I don't want to use the primary disk. Guys, in general, in your laptop also, how many hard disks you have? Only one. Okay, but what you are doing? Logically, you are doing partitions. See, I have two partitions. Actually, I have one hard disk only. What I did, logically, I divided into two parts. First hard disk, I mapped the like a folder called C. C అనే ఒక ఫోల్డర్ ని ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ కి మ్యాప్ చేసా. సో దట్స్ వేర్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సి ఫైల్ సిస్టమ్, సి డ్రైవ్. సి డ్రైవ్ అనేది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా దీన్ని సి డ్రైవ్ అంటున్నాం, లోపల కూడా ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఫోల్డర్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాం? అండ్ వై యు ఆర్ కాలింగ్ దిస్ as సి డ్రైవ్? సి ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఫోల్డర్. దాన్ని ఫోల్డర్ అని ఎందుకు అనట్లేదు, డ్రైవ్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే దట్ ఫోల్డర్ ఈజ్ మ్యాప్డ్ విత్ వన్ హార్డ్ డిస్క్. అంటే సి అనే ఫోల్డర్ లో నువ్వు ఏ డేటా లైక్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎనీ డేటా, దట్ డేటా కమ్స్ అండర్ దిస్ హార్డ్ డిస్క్. ఓకేనా? అండ్ డి డ్రైవ్, అండ్ డి అనే ఒక ఫోల్డర్ ని ఈ హార్డ్ డిస్క్ తో మ్యాప్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డి డ్రైవ్. గైస్, ఫైల్ సిస్టమ్ ఆర్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటి? ఒక ఫోల్డర్ ని ఒక డ్రైవ్ తో, ఒక డిస్క్ తో మ్యాప్ చేసి, ఇఫ్ యూ మ్యాప్ వన్ ఫోల్డర్ విత్ వన్ డ్రైవ్, వన్ డిస్క్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డ్రైవ్ ఆర్ ఫైల్ సిస్టమ్. Why two file systems here? Why not only C drive? Can we place all movies, songs, documents in C drive? C drive లో పెట్టుకోవచ్చా నేను? గైస్, పెట్టుకోవచ్చా పెట్టుకోవట్లేమా? ఎందుకు పెట్టుకోవట్లేదు? Because it's OS not is already enabled, sir. generally OS related, all will be there in C drive. Yes, sir. Okay, an application related, movies, any personal things, you will make it in separate hard disk. But personal life, we can't make it multiple hard disk. So that's the reason you are making logically. But here we are not managing physically these disks, right? So we don't go with a same hard disk. Okay, now so we can attach the separate hard disk now. Let me show you now how to attach a new hard disk and how to access it, how to like mount it. So guys, to do that, first of all I should know my availability zone. What is availability zone means? There are two things you should know. First, location. Location is nothing but region. Guys, so whenever you want to attach a disk, EBS disk to your EC2 instance, first you should know the location, region. In which region my server is there. Okay, na US, UK, na India, na. So see, all are regions. So as of now in India, only Mumbai is the region. Mumbai lo మాత్రమే వాళ్ళ data centers ఉన్నాయి. Okay na. So the Mumbai is called as region. And within the Mumbai, multiple data center A, data center B, data center C, data center D. These are called as availability zones. See, you should know the availability zone because here EBS is kind of physically attached hard disk. అలాంటిది కదా. సో ఆ డేటా సెంటర్ లో ఉన్న డిస్క్ నే అటాచ్ చేయాలి నువ్వు. సో ఇన్ దట్ డేటా సెంటర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ హార్డ్ డిస్క్, వన్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ and attached to that particular server. So that's the reason you should know this. So which data center, which availability zone my server is there? One A. Okay, na US East 1A. So already one hard disk is there. That is the primary hard disk. Okay, let's attach one more disk. So as of now, I'm just taking 10 GB. Okay, 1A is fine. I can give name.
Always tag is very important, guys, to identify easily. Okay, so it should be uh, like a unique and easy to identify. Okay, disk is created in that availability zone. Now let's select it. Go click on actions, attach volume. So here it will show all the EC2 instance in this, in my account, whatever the servers I have, right, in this availability zone. As of now, only one. So I'm selecting it, attach it. So now disk is available, server level, but I can't use directly, guys. It's not it. Oh, sorry, I'm in COPS must. Yeah, sorry. I attached NFS server, right? See, the second disk is there. So I can't use directly hard disk, guys. Even in Windows also, guys. Whenever you have a new hard disk, what you will do in Windows? విండోస్లో ఏదైనా కొత్త హార్డ్ డిస్క్ వస్తే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చేస్తాం. విల్ ఫార్మాట్ ఇట్. హియర్ ఆల్సో విల్ ఫార్మాట్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్ ఫర్ విండోస్, గైస్? విండోస్ లో ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్ ఏంటి? NTFS. NTFS. ఓకేనా? హియర్ ext4. ext4 is the file system type, and disk full path we have to give. So generally disks will be available under /dev, that path. So I have to give the full path. So format అయిపోయింది. So I formatted the disk. Now I have to map a folder, guys. So which folder? It depends on your application. Generally application team will give the folder name. వాళ్ళకి ఏ folder కావాలో. ఓకేనా? So generally based on application the folder will be there. Every application has its own folder. Example HTTPD. So the folder name is /var/www/html. So Tomcat web apps folder will be there. Jenkins, varlib Jenkins folder is. So it depends on the application. They will give that folder, or if they don't give also, you should understand which application it is, in which folder they will store the data. ఆ folder ని ఈ disk కి map చేయాలి. Now it's a NFS server. So let's make it as NFS server. I mean the disk. Okay, so mkdir. So I'm creating one folder called NFS/NFS folder. Is your wish. You can give any name. Okay, under slash. Okay, so I created a folder called NFS folder. Now let's map this folder with my hard disk. Still, it's not yet mapped, guys. See, still I can't use this hard disk. I have to map it. I have to create a file system. Okay, mount /dev. The disk name is xvdf, right? Space. Which folder you want to map? Yeah, see, now I have two file systems, two drives. So slash is mounted on this folder, sorry, this hard disk. Means under slash subfolders లో ఎక్కడ పెట్టినా సరే, under subfolder slash, under slash subfolder, anywhere. Okay na? So the data belongs to this hard disk. Now when it comes to this folder under /NFS folder, దీంట్ లోపల ఎన్ని folders, subfolders, anywhere if you keep your data, that available in this hard disk. So I just example purpose taken 10 GB, but it's up to you. 100 GB, 1000 GB, 10,000 GB, your wish. Okay na? Now this is a physically attached hard disk, kind of. Now this is not a shared storage. You can't access the same hard disk from other devices, other hard EC2 instance.
ఓకేనా, ఈ డిస్క్ ఇప్పుడు ఫిజికల్లీ అటాచ్డ్ హార్డ్ డిస్క్. యూ కాంట్ యూజ్ దిస్ నోవేర్ except this EC2. But as I told, I will use one application here, like NFS application. Okay, by default it will be available. I no need to install, but I am showing how I will do. See, already it is there. By this the default application. If at all not there, you have to install by using this. Okay, na? But already installed, so I no need to do anything. So now how I'm going to make this folder. So ఇక్కడ డిస్క్ ని నేను నెట్వర్క్ చేయట్లేదు, ఫోల్డర్ ని. ఈ వాట్ ఎవర్ ద ఫోల్డర్ ఐ మ్యాప్డ్ విత్ దిస్ హార్డ్ డిస్క్, రైట్? ఆ ఫోల్డర్ ని లైక్ నెట్వర్క్ ఫైల్, నెట్వర్క్ ఫోల్డర్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఓకేనా, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ అప్లికేషన్ I can convert normal folder from one server to network folder. అంటే ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇంకా దీన్ని. So I'm going to do that. So there is a file called etc exports. Okay na. So when you install NFS utils, NFS application, if this file does not exist, you have to create. Okay na. If file kanaka lekapothe, you have to create. Now enter. And which folder you want to make it as a network folder? That folder name, that IP address, or star. Maybe more number of servers if you have, you can give star. Star means any IP, any network. Generally we don't give any. You can give the public IP of the like a server, to which server you want to map, right? For example, these are my worker nodes. Okay na? That IP you can give. So that means for that particular server you are mapping this, you are providing this folder access. Okay, now or else here instead of providing the IP address, you can give the range also. So if you ask your network team, they will provide the range. నీ సిస్టమ్ రేంజ్ మొత్తం ఇస్తారు, అంటే ఆ రేంజ్ లో ఉన్న, ఇన్ దట్ రేంజ్ ఎనీ సిస్టమ్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫోల్డర్. ఓకేనా? సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ స్టార్. Okay, so here my requirement is in these two systems I need my folder, common folder, right? So I did this, and let's say export fs -a. Okay na? So what it does, it will export that folder. Now let's check it is exported or not. Yes, it is exported. Now anywhere you can access this folder by using the server IP. Okay na? Let me make in paint session. Can you please open paint session? I will show you in paint session. So now what I did, guys, this is master, this is cops master, these are worker nodes, and I have one NFS server. So naku physically I have the hard disk. I have two hard disks here. Okay na? One hard disk, second hard disk. And first hard disk I mapped with slash folder, and second hard disk I mapped with NFS folder. Okay na? This is my folder name. So now logically this folder I mapped with, so this one as well as this one, server level. అంటే ఈ సర్వర్ లో now any server I can use this folder, I can access this folder. ఓకేనా? ఏ సర్వర్ లో అయినా ఈ ఫోల్డర్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సేమ్ ఫోల్డర్ నౌ యాక్సెసిబుల్ టు దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. సర్వర్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ నౌ. ఓకేనా? సో సి యూ కెన్ సీ దట్ ఈ ఫోల్డర్ ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను. లెట్ మీ షో యూ దట్. Can you please connect to one of the work? Okay, so you don't have direct access, right? Let's connect to my worker node.
from my cops master. Do you have the suggestions page? Can you please show me the suggestions page? I mean, while installing cops, you got suggestions page, right? Show me that. ఇంకా చెప్తారా? నోట్ ప్యాడ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ వచ్చింది కదా మనం ఇష్టం. ఇదే సార్. Yeah, that notes only. The previous notes you just opened. Come down, come down, come down, come down. Show me the suggestions. No, the next one. Next one. Come down. Can you copy this one, master? Yes, sir. Go to cops master. Cops. Don't enter. Just paste it. Right click. Right. Here I want to connect to worker node, right? So let's get the worker node. See guys, I'm in worker node now. Actually this step not required. Whatever now I'm going to do, right? This step అవసరం లేదు, but మీకు చూపెట్టడానికి చేస్తున్నా. Only I'm doing this to show you. This step is not required. Whatever I'm doing now, this step is not required because I need in Kubernetes level. Server level అవసరం లేదు నాకు. Kubernetes ఇప్పుడు server level లో వచ్చేసింది storage already. Okay na? So I can access the server level. How NFS works I'm showing here. Okay na? Actually it is not required. The current step what I am going to do is not required. Okay na? But I want to show you. So before that, one more thing. Here I have to give full permissions. Okay. Now I'm in worker node. Here also let me create one folder. Any name, your wish. Okay. Generally based on application. Just a minute. Okay, based on application I can create. But ఈ step అవసరం లేదు. As I told, the current step what I am doing is not required. Only మీకు NFS ఎలా వర్క్ అవుతో చూపెట్టడానికే చేస్తున్నది. Okay. Here also I'm creating the same folder. Okay, now let's mount. But before that, because we are accessing over the network, so guys, ఏదైనా సరే application network ద్వారా, so any application I want to access over the network, what should I do? What is the prerequisite? One application I want to access over the network ద్వారా access చేయాలంటే first thing ఏంటి? Security groups. Ports. Okay, let's open the ports from NFS server and in worker nodes also. Both the side I have to open port number. Here the NFS port number is 2049.
Okay, in NFS server I opened. Now let's go back to worker nodes also. Generally all worker nodes have the same security group, so I no need to open for each and every worker node. Okay, I successfully opened it. Now let's access the network drive. So I have to map it here also. I have to mount it. So -t, this is NFS type, right? -t NFS and NFS server IP address, because this is not direct to hard disk, right? So network drive. So NFS server, where my NFS disk is there, right? That IP address colon the folder name from the NFS ఏ folder export చేసా ఇదే కదా, and in this node which folder. Spelling correct only, right? /NFS. Why it's taking this much time? It should not take this much time. Somewhere we did mistake. Correct only. Okay. Okay. What's the problem? ఇది వర్క్ అవ్వాలి, ఇది వర్క్ అవుతూనే somewhere. We open ports properly only. And what is the reason? So, do we have NFS here?
to check NFS is installed in VPN. Yeah, NFS installed here also. Now let's start the server. Okay. Now let's mount it. Somewhere it's blocking. Finger closed. Just a minute, guys. Yeah. See, guys, I'm able to access that folder. Actually, what was the problem means in NFS server, the service is not running. So I started it. So I'm able to access.
Okay, na? Yeah. So this is a now that folder, like if I do something, is available in everywhere. I mean, wherever I use this folder, right? Wherever I use this network folder. Okay. So if I do something here, example, let's take touch here. See, I'm in worker node now. Here also in that folder, I can see that because same folder. So I mapped this folder in all the worker nodes. Actually, this step not required because I don't want to do in server level. So let's unmount it. ఈ స్టెప్స్ ఏవి అవసరం లేదు ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఐ డిడ్ ఇన్ వర్కర్ నోట్ రైట్ దో స్టెప్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు షో యూ ద థింగ్స్ హౌ ఎన్ఎఫ్ఎస్ వర్క్స్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఎలా వర్క్ అవుతో చూపెడదామని చేశా బట్ దీ స్టెప్ బికాస్ ఐ నీడ్ ఇన్ క్యూబర్నెటిస్ లెవెల్ రైట్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఇన్ సర్వర్ లెవెల్ లెట్స్ డూ దిస్ లెట్స్ అన్మ్యాప్ దట్ ఫోల్డర్ దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ సర్వర్లో చేసింది ఏ స్టెప్ కూడా నాకు అవసరం లేదు ఓకేనా సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ నౌ ఐ నీడ్ ఎ క్యూబర్నెటిస్ లెవెల్ నాకు సర్వర్ లెవెల్లో వచ్చేసిన ఇప్పుడు దెన్ హౌ ఐ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ టు క్యూబర్నెటిస్ మీన్ I should create a PV first, guys. Now I should create a PV. Okay, now what is PV? Persistent volume. What is persistent volume mean? To get the control over the disk. ఆ స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉందో నాకు క్యూబర్నెటిస్ లెవెల్లో తెలియదు ఇంకా నాకు ఆ స్టోరేజ్ ఉన్నట్టు ఓకేనా టు గెట్ ద కంట్రోల్ ఓవర్ ద డిస్క్ ఐ నీడ్ పీవీ డైరెక్ట్గా ఐ కెనాట్ యూస్ దట్ స్టోరేజ్ ఓకేనా ఆ స్టోరేజ్ ఏంటో దాని ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు క్యూబర్నెటిస్కి ఇవ్వాలి నేను ఐ షుడ్ గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు క్యూబర్నెటిస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పీవీ ఓకేనా వన్స్ ఐ క్రియేట్ ఎ పీవీ so example I attached 100 GB maybe 1000 GB disk okay na so I create that disk size is so I created a PV with that so I may not need that 1000 GB for my deployment my pod na pod ki 1000 GB అవసరం లేదేమో so I should create a PVC means claim ఎంత కావాలి నీకు from the disk నాకు ఇప్పుడు so to get the control I need PV first and once I get the control for my deployment how much I need that is what PVC అంటే నీ ఒరిజినల్ పీవీలో నువ్వు పార్టీషన్స్ చేస్తున్నావు మళ్ళీ పీవీసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పార్టీషనింగ్ యువర్ డిస్క్ ఇన్ పీవీ ఓకేనా ఆ వచ్చిన పీవీసీని నువ్వు వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తావు మళ్ళీ క్యూబర్నెటిస్ లెవెల్లో డిప్లాయ్మెంట్ లెవెల్లో సో దట్ ఈస్ వాట్ టోటల్ 3 స్టెప్స్ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ పీవీ నౌ okay let's do it. Can you please open my what I can say Google Drive. So let's go back to my cops master. Open my Google Drive. So I'm going to create now PV first. Okay, so PV is nothing but persistent volume. Copy this and go to your cops master. VI pv.yaml. You can give any name but extension should be YAML. pv.yaml. పేరు ఏదైనా ఇచ్చుకోని ఇష్టం అది ఎంటర్ insert mode small I then paste it. You paste it 2 times. Okay, just a minute, just a minute. Yeah, now paste it again. Here change your NFS server IP and the folder name.
The folder name is NFS folder, right? NFS folder, and here add your NFS server IP. NFS server IP, go to console and copy the NFS server IP. Okay, so here you can change maybe name if required. Okay, so you created manually, right? That NFS storage, and how much storage it is? 10 GB. Maybe you can, it's up to you. And the storage, how much storage you created that NFS folder, so that much. Okay, so PV manifest file I'm not explaining. Why? Because already you know that how to get this all these things, right? Okay, let's create PV first. So what is PV, guys? By creating PV, I'm taking the control over the disk. అంటే నేను Kubernetes చెప్తున్నా ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకో స్టోరేజ్ అని. Sorry, -f. Okay, now check that kubectl get PV. Yeah, it is available now. The disk is available. Okay, now let's create a PVC also. Now what is PVC? As I told, I have to claim it. ఎంత స్టోరేజ్ కావాలి ఇప్పుడు నీకు పీవీ ఎంత సైజ్ ఉంటే అంత సైజ్ తీసుకోం మనం, మన ఇష్టం అది. ఫుల్ సైజ్ I can take full size or maybe half also, but compulsory I have to create a PVC. Copy this, go to putty, then pops, say vi space pvc.yaml. PVC means persistent volume claim. Enter. Insert mode. Paste it. Now here how much I need. Okay, so it's up to you. You can give any number, and okay, so no need to change anything. So how that PV and PVC work together means the storage class name should be same. So in my PV, my storage class name is manual, right? So here also I given manual. So that's where both work together. So remember this. See, I nowhere given the PV details. In PVC, I nowhere given the PV details. But how it works? Because of the storage class name. It should be same. Okay? Now let's create a kubectl apply -f pvc.yml. Okay, now check it. Kubectl get pvc. See, it's bounded with this one. It's clearly showing. Now in PV also it will show you now. Sorry. In PV also it will show you now. It is bounded. See, earlier it was showing available, now bound. Okay, I created a PVC. Now I can use this PVC in my deployment. So I have a deployment file also. See, as I told, now again I have to create a volume, guys. PV PVC is to get the control and to get the partition. Now volume I have to create. See, I created a volume here. Okay, na volume. Is it part of, so guys, is it subcomponent of which one? Volume and a దేనికి subcomponent ఇప్పుడు? Tell me that. Subcomponent of containers or spec? Spec. Container. Not container, spec. See the like
levels. Copy this. So vi space pvdp1 our wish guys names మన ఇష్టం వచ్చినట్టు .yaml enter insert mode paste it. Is it correct guys? Syntax correct ఉందా మొత్తం? Yeah. Okay, now see, so volume I am creating with my pvc. This is my pvc name. So what is my volume name? Anything you can give any name. Volume పేరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో దీనికి ఒక వాల్యూమ్ పేరు ఇస్తున్నా నేను. అదే వాల్యూమ్ ద సేమ్ వాల్యూమ్ ఐఎమ్ అటాచింగ్ టు మై పాడ్. సో అంటే నా పాడ్ లోపల ఇదిగో ఈ నేమ్ తో అటాచ్ అవుతుంది నా వాల్యూమ్. ఓకే, లెట్స్ డూ దిస్. kubectl apply -f. Okay, so kubectl get deployments. Let's remove remaining deployments, delete, because space concerns, right? Like CPU, RAM. So these are very small instances. So I'm deleting remaining stuff. Okay, this is my deployment name. Now see kubectl get pods. So my pod is running. Let's scale them. Actually, in my deployment file itself, I can give replicas number. Your up to your wish. Okay, let me do in the deployment file itself. So here itself, let's give replicas. Okay, 3. Your wish based on your load. Okay, so again reapply. Okay, configure. Now let's see how many pods you have now. You have 3 pods. So where they are running -o wide. They are running in different worker nodes. See, so two are in one worker node, in one is one worker node. Let me log into. How to log into the content pods guys? kubectl execute -it the pod name. So what is my volume name? Sorry, the folder name /demo3. So everywhere I have the /demo3. It's up to you. It depends on application. cd/demo3. Okay, let's create touch B. So from first pod I did this. Let's see in other pods also you can see the same data now. Okay, let me exit from the first pod. Okay, I'm connecting to the second pod, which is running in different worker node. Where worker node lo undi na second pod anedi. Okay, see guys, my second pod is running in this worker node, which see I can see the same data. All replicas, doesn't matter where my replica is running now, I have the same data because I'm using shared storage. So this is example. What I showed is NFS storage. In the similar way, you can attach your for EBS also you can do this, but EBS is not shared storage directly. Guys, with EBS also you can create a PV and PVC. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్ రెప్లికాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్, ఒకవేళ ఈబిఎస్ తో కనుక నేను పీవీసీ క్రియేట్ చేస్తే, ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ పీవీ అండ్ పీవీసీ విత్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్, ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ఏ డిప్లాయ్మెంట్, సో ఏదో ఒక సర్వర్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది అది, అంటే రెప్లికాస్ కూడా అక్కడే క్రియేట్ అవుతాయి.
replicas won't go to other worker nodes. Why? Because disk ekkadunte akkadne replicas create అవుతాయి. Example, the EBS volume is attached to this one. ikkade na replicas create అవుతాయి if I go with EBS. So with EBS generally we don't go direct EBS. PVC create చేయము with EBS. But అది కూడా చూపించాను నేను నా Google Drive లో. Guys, even I have that information also, how to create PVC with EBS also I showed you. If you go to this document, I have the screenshots in this document. ఈ document లో మీకు screenshots ఉన్నాయి. Guys, EBS to ఎలా PVC, same concept guys, nothing changed. First go to AWS, create EBS volume, and somewhere you can see that information here. So guys, definitely without practice you can't understand all this stuff. So try to practice more. మీరు చాలా నేర్చుకోవాలి ఇంకా. So whatever I showed along with the class, okay, so definitely you should work on it. More Google, more R&D, అప్పుడే మీకు కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. Since beginning I am telling you, simply listening class won't help you at all. అర్థం కాకపోయినా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? So that's how. So in this file somewhere I have the screenshot. Just go through with that. EBS మీకు చూస్తే అర్థమైపోద్ది manifest file. Okay. So this is how storage works in Kubernetes, guys. We'll create a PVC, then volume. Okay, na, but Docker lo direct volume kada. Ikkada atla kaadu. PVC, then volume. Okay. So this is how storage works in Kubernetes. Okay. The next concept is variable concept, guys. So we'll see that concept. Tell me. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను అడిగేది కరెక్ట్ ఈ టైంలో అడగకూడదో తెలియదు. యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడు పీవీసీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేశారు. అవును. దాన్ని బట్టి నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ అవడం వల్ల మనం మన స్టోరేజ్ ని చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి AWSకి వెళ్తారా? ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా కింద లెఫ్ట్ సైడ్ కింద వాల్యూమ్స్ అని ఉంటాయి చూడరా? అవును. సో దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి మరి? ఇది ఫిజికల్లీ అటాచ్డ్ హార్డ్ డిస్క్. వాల్యూమ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ డిస్క్ క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ ఈ సర్వర్కి అటాచ్ చేసా కదా, NFS సర్వర్కి. ఇది ఈ సర్వర్లో మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంది. నేను ఇక్కడ లాజికల్గా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్, NFS అనే ఒక అప్లికేషన్తో, ఓకేనా, బేసిక్గా ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ నేను డిస్క్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేదు. ఓకేనా, డిస్క్ ఇంకా ఈ సర్వర్లోనే ఉంది. నేను డిస్క్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేదు. ఈ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, ఏదైతే ఫోల్డర్ ఈ డిస్క్తో మ్యాప్ చేశాను, ఆ ఫోల్డర్ని నేను నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ చేశాను. ఓవర్ ద నెట్వర్క్ ఐఎమ్ యాక్సెస్, నాట్ ద డిస్క్. NFS అనే అప్లికేషన్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుందంటే, ఏదైతే ఫోల్డర్ని ఒక సర్వర్లో ఉన్న ఒక ఫోల్డర్ని నేను ఏ సర్వర్కైనా మ్యాప్ చేయొచ్చు నెట్వర్క్ ద్వారా, నాట్ డిస్క్. EBS అనేది డిస్క్. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి. యాక్చువల్లీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది డిస్క్ కి ఫోల్డర్ కి. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఐ హావ్ టు లీవ్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ హావ్ సంథింగ్ ఓకే ఇన్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో మేబీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ మండే క్లాస్ guys. Okay, thank you. We'll discuss the things in Monday class. Yeah, bye. Okay sir, thank you.